Sibyo tyano omulungi ali ku Channel 44 tukwaniza mu kitundu kyaffe eky'amawulire aga 44 Olweggulo. Webale kubanga otulindiridde okutuusaako olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi guno ogwa Gatonnya omwaka gwa 2024. Zino ze ssaawa zaffe endagaanye ez'amawulire mu lulimi Oluganda nga nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugamba ogakutuusaako. Amawulire gaffe ngatandise n'omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye ne munne ow'eggwanga erya Botswana ne babaako ensonga ez'enjawulo ze bamulunguludde ezikwata ku kuyamba bannansi wano. Bano nno basisinkanye ng'olukuŋŋaano lwa G77 lwakafundikirwa era nga bino byonna byabadde munyonyo. Munne ow'eggwanga erya Botswana President Masisi ne yeeyama okuba ng'agenda kuyambako bannayuganda wano naddala abo abalunzi okulaba nga balwanyisa ekirwadde ekitera okulumba ebisolo ekimanyiddwa nga foot and mouth disease. Bano bagamba ono yagambye nti bano baliko eddagala lye bakola mu ggwanga erya Botswana lye basobola okuyambisa bannayuganda wano abalunda okulaba ng'ebisolo byabwe tebimala gafa bityo ne bategeeza nti bo ewaabwe eddagala lino libayambidde ddala. President Masisi yayongeddeko nti gavumenti enkolagana wakati wa gavumenti zino zombi egendereddwamu okumalawo ekirwadde kino ate n'ayongera n'okugumya omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni nti ebyetaago ebitali bimu ebyetaagibwa wano mu ggwanga bakukolaganira awamu okulaba nga babikwasaganya. Ono agasseeko nti waliwo ente eziwerera ddala obukadde 16 nga zino zonna zeetaaga okukolebwako wano mu ggwanga naddala nga bakozesa eddagala lyagambye erirwanyisa ekirwadde kino erikolebwa mu ggwanga erya Botswana. Ono agasseeko nti n'ekyokufulumya amata okuva wano mu ggwanga lyattu okugatwala mu ggwanga erya Botswana bakitunuulidde nnyo ng'ebigenda okukolebwako mu nsonga ez'enkizo ddala ate era n'ategeeza nti n'ekyemmere okuba nga ntono wano mu ggwanga lyattu nakyo bakukikolerako ddala okulaba nga enkolagana eyongerera ddala okunywera ate baleme kusigala batyo tayo. Ate nga tweyongeddeyo mu nteekateeka ez'okwongera okukungubagira abadde omubaka omukyala ow'eddokolo Cecilia Ogwal bannakibiina kya Democratic Party nabo batudde olunaku olwaleero ne bategeeza nga omuntu ono bw'abadde omukozi ennyo era ng'akoze yakola kinene nnyo mu kwongera okulaakulanya n'okutwala ekibiina kyabwe maaso. Ekibiina kya Democratic Party kivuddeyo ne kikungubagira omubaka Cecilia Ogwal eyava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwokuna lwa wiiki ewedde. Ono kigambibwa nti yafa obulwadde bwa kkookolo mu ggwanga erya Buyindi. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kino mu Kampala ayogerera ekibiina kino era nga yakola nga ssenkagale w'abavubuka b'ekibiina kino ekya Democratic Party Ismail Kiria agamba nti Cecilia Ogwal yawagira nnyo ekibiina kya Democratic Party wekyawawa omusango mu mwaka gwa 2005 okulaba nti ebibiina by'obufuzi bivuganya mu ggwanga ekintu ekyaviirako akalulu akaasooka mu bibiina eby'enjawulo mu mwaka gwa 2006. Cecilia Ogwal y'omu ku babaka abakyala ababadde n'ensa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era twagala okugamba nti y'omu obukugu bwe obutasobola kubeera kompeyare ku mulala yenna era nga mubaka mukyala. Tukimanyi bulungi nti Honorable Cecilia Ogwal newakubadde nti yalina ebitiibwa bingi nnyo, yali mu paalamenti emyaka mingi naye yasobola okumentaininga bbaawe n'aba nga yeeka gwali naye ekitali kyangu saawa eno kyetusanga mu babaka naddala abakyala. So ekyo kiragira ddala nti ono omubaka abadde n'ensa nga kyayagala akimanyi. Kiria agamba nti Cecilia Ogwal tajja kwerabira mu kibiina kya Democratic Party oluvannyuma lw'okuvaayo n'awagira muna Democratic Party Kawanga Paul Semwogerere mu mwaka gwa 1996 we yeesimbawo ku lwa Namunigina. Kubanga y'omuntu abadde asimba embavu nsonga yonna gy'akkiririzaamu nti y'amazima na bwenkanya.
nga Democratic Party tumunjukira nnyo omwaka gwa 1996 bwe yavaayo n'awagira Dr. Kawanga Ssemwogerere ate ng'ekiseera ekyo tukimanyi bulungi nti ekibiina kya DP ne UPC byali tebikwatagana naye yavaayo n'agamba nti olw'ebibiina twagala tuwagire Dr. Kawanga Ssemwogerere era ne mu 2025 twamulaba nga avaayo okwongera okuteekamu amaanyi mukomyawo ebibiina by'obufuzi n'awagira etteeka erya Democratic Party oba omusango Democratic Party kwe yawaaba okukuza ebibiina nate mu Uganda. Omubiri gwa Cecilia Ogwal gwasuziddwa mu palamenti y'eggwanga ekiro ekyakeesezza olwaleero era nga ku makya olwaleero gutwaliddwa waliko All Saints Church okusabibwa. Brian Senkumba, Channel 44, Olweggulo. Ekibiina kya Democratic Party ate ebyo nga biri bityo bo abakulembeze mu division ez'enjawulo bavuddeyo ne bongera okukalambira ku kyokwagala okubaddiza obuyinza obw'okuddukanya division zaabwe nga bagamba nti newankubadde nga kino muteeka kirambikiddwa bulungi ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala kikyalemedde kukubawa obuyinza buno bwenkomeredde okulaba nga nabo beetambuliza emirimu gyabwe. Obeera otya nga ne office terimyadde olupapula office terimyadde kalaamu etambuza emirimu nga buli kimu katukwata ssente zaffe okutambuza office zino ekintu wekifa okwata ku ssente z'okubeera ng'otambuza ebintu ebyo byonna bya buyinza. Ebyo bye bimu ku lwaki bammeeya wamu ne basipiika b'amagombolola mu kibuga Kampala balwana okulaba nti obuyinza bubaddizibwa okulaba nti basobola okwekolera ku bintu ebimu mu ziyafeesi zaabwe ssaako n'okuba nti bakola ebyo ssemateeka kyabalagira okukola. Okusinziira ku sipiika wa division y'e Nakawa Godfrey Luyombya etteeka libawa obuyinza okubaako kye basalawo ng'amagombolola okwekolera wabula ate ekitebe ekikulu ekya Kampala Capital City Authority kikyagaanye okubaddiza obuyinza nga wannyonnyola. The authority may devolve powers. The authority shall. Ekigambo shall ekifuletteko okubeera mandatory. So bino tuve mu bya kwiso bado tuve mu byano jangu kwekule jangu nekwesi jangu kwekule no ekintu ekikwatagana obuyinza muteeka mu ekiri era kirina okubeera nga kiteekebwa mu nkola. Volts sente tetulinda sente mbo sente ziriwo sente ziva mu bitundu byaffe sente ziva eno emisolo gya property tax gyonna giva eno buli kimu kiva eno kakati wetwogera ku devolution oba decentralization nti sente nga bwe zijja zikuŋŋaanyizibwa ne zijja ku center olwo ne tu-identifying ebizibu ebiri mu ekitundu ekyo nga tukozesa sente ezo ezivudde mu bitundu byaffe. Ono yeegatiddwako mmeeya wa division eno ey'e Nakawa Paul Mugambe ku nsonga zino ez'okusaba obuyinza okuddizibwa ku magombolola era n'asaba nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa gavumenti ya wakati okuzza obuyinza wansi ku magombolola nga tebannagenda mu mbuga z'amateeka. Obuyinza bwaffe ng'amateeka bwe galambika tulina sente ze tujja mu bizimbe property rates sente zirina kusigala wano ne tuzikozesa naye zonna gavumenti ezitwala ate tezidde ekyo kimenya amateeka. Ekyokubiri waliwo ze tuyita votes gavumenti kwewereza sente Kampala yonna tulina vooti embagita eri 122 ffe ng'amagola naffe mu amazima twetaaga votes ezaffe sente zaffe zibe nga zituukirako so mu biremeseza devolution oba okussa wansi obuyinza bwaffe ng'oggyeko ebirala ne gavumenti eya wakati naddala Ministry ya Finance okuweereza sente z'amagombolola ate neziweereza ku authority bimenya mateeka tusaba kikyusibwe mu bwangu ddala nga tetunaba kubatwala mu mbuga z'amateeka. Wabula twogeddeko n'amyuka akulira ebyekikugu mu kitongole kya Kampala Capital City Authority y'Engineer Luyimbazi n'atutegeeza nga bwe bali abeetegefu okuzza obuyinza ku magombolola wabula waliwo ebirina okutereezebwa ku magombolola gano gamba ng'obukiiko bw'ebyensimbi okwongeza ssente eziweebwa ekitongole wamu n'ebigwa mu ttuluba eryo. Kati division mayors okufuna obuyinza bwe baagala beetaaga okubeera accounting officers. Ubeera accounting officer olina okubeera ne
procurement disposal committee, or no in contracts committee, or no could be in even like a finance department. So what we begin to copy already wage bill temalam kusento kusawe kana tono devolving hotel ka devolution to sola kola nga totally all those structures is a kanya devolution of all. So ngibe mfuna bya bigenda bikula devolution the way so we are put in place at the moment. It's structurally difficult with the budget constraints tuna sino kwa sababu na budget tetuganya already the wage tuna tujimazeyo way past the wage bill. Wabula bano bagamba nti Luyimbazi alimba era bano abali ku ludda olw'ekikugu mu Kampala Capital City Authority tebaagala kwejjako buyinza era nga bagamba nti bandifiirwa emirimu gyabwe singa giddizibwa ku magombolola. Abantu abo tebaagala kwejjako buyinza kubanga bamanyi bwe banajjako obuyinza ku authority abo bonna ba heads of departments bajja kuba redundant nga tebalina kibakola. Enguudo ezinaba zikolebwa ku mutendera gwa gombolola director w'ebyenguudo ajja kuba tekyalina ki kasasiro wanaba akolebwa ku gundi ya wansi abasolidi bose bajja kuba tebakola ki ebintu tugeze CDD NADZ byonna binanga bikolebwa wano bo tebajja kuba tebalina mirimu so kati bali mu kulwanira kintu kubeera nga bakisigaza babeere nga Kampala yonna amagombolola 5 bagakwatidde ku center ekintu kyetuwakanya. Omusolo ogukuŋŋaanyizibwa okuva ku mayumba mu bitundu bino guba guyina okuba nga guyamba ebitundu bino okwekulaakulanya gamba ng'okuzimba enguudo emyala wamu n'ebirala. Bitandikawo kye bayita property tax fund buli kitundu kijja kuba ne account egendako ssente eziva mu mayumba era ekitundu ekyo abasasula omusolo gw'amayumba balina okwekulamu Property Taxpayers Association babeere nga bagamba nti mu mwaka guno mu mutungo tujjemu miliyoni 5 batuule nti abaffe mwagala miliyoni 5 tubikolemu ki nti kwa mukarodi tutegeke ebitaala ku luguudo bwe tutegeko kino Black Street tukole bwe tuti naye ebintu ebyo sente nga bwe zivaawo nga bwe zijja zivaawo ne zigenda consolidated fund olw'okudda ne bazikwata ne bazibizibikira ne bazimanagingira ku center olwono ffe tubeera nga buli kimu kye twetaaga tulina kubeera ku maviivi ekyo kintu tugenda Brian Senkumba ku Channel 44 Olweggulo. Katusabe bekikwatako bayambe abakulembera zi division ezo omulanga baludde nga bagukuba ate okusaba kwabwe kuddibwemu. Nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero tukutegekedde olunaku olwaleero ate ndyoke nkwongereyo mawulire gaffe amalala ge tulina. Olugero lwaffe olwaleero lugamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole ng'omubbi bamubbye. Omubbi newankubadde ng'abeera atigomya banne buli lukya buli waayita naye ate ye bamukwatira ku bibye naye abeera ataakaaba n'okusingira ddala banne babadde asuza ku tebuuke. N'olwekyo olugero luno lutuyigiriza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo byonna bye tubeera tukola tufube okulaba nga bannaffe tetuba tulugunya wabula tukole ebyo bye twetaaga okutukolera naffe ate obulamu tulyoke tubutambuze. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala ge tukyayina mu kukwasizaako abalimi wano mu ggwanga ababaka abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi ssaako n'amakolero mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baagala abalimi b'ebikajjo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bayambibweko naddala okubaako ensimbi ze bafuna ezeegasa baleme kumala gakolerera byoya bya nswa. Bano nno bagenze okuvayo bwe bati nga bangi ku balimi ebikajjo bwe bibagulako babeera babadondola budondozi ng'amaanyi gaabwe gonna kumpi gaba gafudde ettogge. Mu nsisinkana y'akakiiko ka palamenti ak'ebyobusuubuzi ssaako n'amakolero akakulira omwami Mwini Mpaka kasisinkanye ababaka abava mu bitundu ebikyasinze okulima ebikajjo era nga bano bafunye okwemulugunya eri bannayuganda naddala abalimi abeenyigira mu mulimu gw'ebikajjo nga bano bakaabanga emiwendo n'entunda bye balemesezza. Etteeka eryagala okutereza etteeka erifuga enima y'ebikajjo nga mulimu bbeeyi n'ebintu ebirala byonna ebikwatirwako. Ensonga lwaki tukola kino kwe kutaasa abalimi baffe abeemulugunyizza okumala ebbanga okunyigirizibwa n'ebbeeyi entono nnyo ey'ebikajjo okusinziira ku ekyo kye bateekamu.
bill eno we yali ereetebwa yayitibwa sugar improvement bill. Ekiba kitegeeza nti oli aba atunuulidde sukaali yekka. Insist, or what I pray that we achieve is we should have a uniform pricing for all the millers in the country, because even before these people start making those other byproducts, because you say they're not making them, they are paying even almost higher than the established big mills. We need to interest in ourselves, why are they able to pay those high prices and yet they say they're not making money or they're not making those byproducts? It is something we should also interest ourselves in. But Honorable Chiza, aren't you going to... Bano balaga nti kampuni ezimu omuli Kinyala, Kakira ezisinga okukola ebikajjo zibagulako wabula ku bbeeyi ya nseko. Ogenda okulaba ng'omulimu atadde kutanya ebikajjo ssente ezirika emitwalo 23 kyokka ne bamugula emitwalo 18 ne bamugula emitwalo 20 n'aba ng'asigazaako omutwalo. On how do we support our farmers? I think our input in that case should be on the pricing of sugarcane at the farmers level, and that calls for some sort of price fix. Is it price floor? A price below which manufacturers cannot buy. Zimu ku mberebezi ezibaddewo be babaka okubeera nga batunuulidde abatunzi b'ebikajjo bino nga bwe babisuubula era bawadde ekyokulabirako ng'omuntu wayinza okugula ente gwagiguzeeko talina kunoonyereza nnyo amata gajjamu eddiba alitunzeewa n'ennyama ku bbeeyi gy'abagitunzeeko. Wabula bano balaze nti balina okusimba essira okutunuulira ente eno oba ebikajjo ebiba bitundiddwa si biki ebiba byongereddwa okuvaamu. Gamu ku makolero gafunamu amasanyalaze amalala ne gafunamu ebintu bingi nnyo okuli n'ebijumisa n'ekino nga tekiyambye balimi. Value in electricity, there is a certain level of investment besides the sugar cane. So we want you to help us, and that because we're also now at a deadlock. You are saying in the current situation the small millers are paying higher than the bigger millers, but this is a formula that is going to be incorporated in the law, which means they are going to calculate the byproducts, for example, of Kakira. There is no way Kakira is going to be allowed to buy sugar at a cheaper price. But better yet, maybe Kakira can manage to buy at a higher price. In Shame, I have 2 factories. One is processing the milk, which I will get from the cows I bought there. Another factory is processing beef, which also has a component of processing horns and do a number of things. Are you going to claim the benefits from the horns, from the beef, from the milk? Now, if that one is not being claimed, what makes sugar a special product for a farmer? Mu nsonga ezikwatagana ne sukaali ebikajjo saako n'emiwendo nga bibagibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. The Value Added Tax Act as amended, there is a exemption of any taxes and levies on all unprocessed agricultural produce. Because we need to think deeper on that point. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale, wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Ebyo nabyo bikulu nnyo byetaaga okukolebwako ate ng'okusaba okw'okusiiba wano kwe bagamirwako St. Cathedral kunaatera okuggwako olunaku olw'enkya. Ate Musumba Robert Kayanja avuddeyo okwongera okulambulula ku makulu agali mu kusinza omuntu gw'otegeera kubanga lwekivaayo bulungi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done here on earth as it is in heaven. What is that? That's not a prayer. That is worship. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Because our Father is holy. Our Father is mighty.
Jesus said to that woman, Yesu yagamba omukazi oyo, you worship what you don't musinza know. kye mutategeera. Saints, abooluganda, people, we've been worshiping what we don't tubadde know. tusinza kye tutamanyi. You can't worship what you don't know. Toyinza kusinza ky'otamanyi. Because when you worship what you know, osinza gw'omanyi oba ky'omanyi, you are like him. obanga omukulu ono He plays. azannya You don't want to stop. You are like her. obanga She sings. bw'ayimba You don't want us to twagala stop. alekeraawo. Bananas and coffee is of Africans. Amenvu oba amatooke ne kaawa bya Bafirika. It doesn't mean the Africans that created it. Tekiza Afrika ffe He said that twabitonda. if you come to Africa, bw'ojja mu Afrika, everywhere, buli wantu whether city oba mu or kibuga village, oba mu kyalo, bananas are ojja plenty. sangayo amenvu mangi. That's what it means. Kyategeeza Salvation obulokozi is not only to save your soul. si bwakulokola mu mmeeme yo yokka. Salvation Obulokozi is what gives you everything. bwe bukuwa ebintu byonna. Because in order for you to understand this God, He's the God of the Jews, He's the God of the Israelis, He's the God of Jacob, He's the God of Jacob. He gave us this well. How can a Jew give Samaritan a well? Because Jacob was very rich. He was very rich. He was very rich. He followed his father Isaac. And Isaac dug wells. And Abraham dug wells. In other words, they enjoyed what God gave them. They lived in plenty what God gave them. When God came to their grandfather and he said, you are my friend, I brought salvation, I brought faith to you. He brought blessings. And you could look at Abraham and you could know he's a friend of God, because God could live in his could come and have dinner in his house. God was visiting his house. You could know that this man had God. You steal things from him, he will come and get it from you. Even at the old age, he was productive because God was with him. Because with God there's no time or moment or place. When God is for you, Tyongera kukubiriza obanga obadde tosiiba ziri ennaku oba oli awo nga zaakuyitako olw'enkya terukusuba okusaba kwe kugenda okufundikirwa wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero kivudde mu ngero essula eyokusatu olunyiriri olw'omukaaga olwokutaano n'olw'omukaaga zisabiremu ozeefumitirizeeko leero producer Ntwala Kantindigwa tanganya nakusiibula naye kankusiibule webale kubeera naffe okuva gye twatandikidde tova ku channel 44 nze omuzaana wa Kabaka ebyosi namugambe.